Hi friends, welcome in this video. Actually, we are going through a series of why change. We have already made 3 parts of this why change regarding assertive sentence, interrogative sentence and imperative sentence. Now this time we'll make a video on why change with the exceptional cases. Okay, so if you can get it, then it will be very easy for you to change bias and you'll be very expert in bias changing. Okay, today we'll discuss about 15 cases. Okay, 15টা এমন ধরনের কেস নিয়ে আমরা আলোচনা করব যাতে করে তোমরা অতি সহজে বুঝে নিতে পারো, and if you can understand this 15 cases, then this will be very easy to understand why change exceptional cases too. Okay, so first case is what? যদি is, am, are, was, are অথবা has, have, had এগুলোর উপর ইনফিনিটিভ থাকে, অর্থাৎ টু যুক্ত ভার্ব থাকে। হোয়াট ইজ ইনফিনিটিভ? ইন নেক্সট ভিডিও আই উইল ডিসক্রাইব অ্যাবাউট দিস। আর একটা ভিডিও আমরা করব যাতে করে ইনফিনিটিভ কি এটা অতি সহজে বোঝা যায়। এখন শুধুমাত্র একটুটুকু জেনে রাখি, ইনফিনিটিভ মিন্স ফর টু এর পরে যে ভার্বগুলো এখন এগুলো আমরা বলছি, তবে টু ছাড়াও কিন্তু ইনফিনিটিভ হয়। সো জাস্ট ফরগেট ইট, নাও কনসিডার অন দিস ফ্যাক্ট অনলি। কি বলছি তাহলে? ইজ, এম, আর, ওয়াজ, আর, হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড এগুলোর পরে যদি কি থাকে, ইনফিনিটিভ থাকে, ইন দ্যাট কেস হাউ উইল চেঞ্জ ভয়েস, দ্যাট মিন্স ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। সি অ্যান এক্সাম্পল. So it is what is given here, he was to go there. How will you do this? কিভাবে করবে এটাকে? He was to go there. So exactly means আগের যেগুলো আমরা করেছিলাম সাবজেক্ট অবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে সেমই থাকবে, বাট সি সাম আদার চেঞ্জেস উইল অকার, এখানে আরো কিছু কিছু চেঞ্জ হবে, ওই চেঞ্জগুলো আমাদের ধরতে হবে। দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি এক্সেপশনাল কেসেস। ওকে, সি হিয়ার হোয়াট উই নিড টু ডু হিয়ার। ফার্স্ট অফ অল হু কে আসবে? অবজেক্ট, নো? সো হিয়ার জায়গাতে কে আসছে? দেয়ার। সো রাইট ডাউন দেয়ার। নেক্সট অক্সিলারি ভার্ব ইজ গিভেন হিয়ার, there was. okay, there was two. সাধারণত আমরা কি করে থাকি? ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করে থাকি। এখানে তো ইনফিনিটিভ টু রয়েছে, সো টু এর পরে তোমাকে লিখতে হবে একটা বি লিখতে হবে। হোয়াট ইউ নিড টু রাইট? বি। কি লিখবে একটা টু এর পর? বি। সো রাইট ডাউন বি, দেন this verb will take its past participle form. There was to be gone by him. There was to be gone by him. Very simple. See next one. দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্স কি দেওয়া আছে? হি হ্যাজ টু ডু দিস। এগেইন দ্য সেম থিং, হ্যাজ রয়েছে এখানে, তারপর রয়েছে ইনফিনিটিভ টু ডু। হাউ উইল ডু দিস? ভেরি সিম্পল। সি হিয়ার, ফার্স্ট অফ অল হু উইল কাম? দিস। নেক্সট অক্সিলারি ভার্ব হ্যাজ। হ্যাজ থাকলে সাধারণত কি লিখে থাকি? কি লিখে থাকি? বিন। নো, বাট হিয়ার ইউ উইল নট রাইট বি। ওয়াই? বিকজ দ্যার ইজ গিভেন টু ডু, ইনফিনিটিভ রয়েছে। এবারে হ্যাজ থাকলে আমরা কি লিখতে পারবো না? বিন লিখতে পারবো না। দিস হ্যাজ to, after that what? Be লিখবো। okay, this has to be, then verb will take its past participle form, done by, he will be turned into him. So very simple. So what you need to remember only, এক্ষেত্রে আমরা কি করব? হ্যাজ থাক, হ্যাভ থাক, এক্ষেত্রে আমরা বিন লিখবো না। এদের পর যেহেতু ইনফিনিটিভ রয়েছে, সো টু এর পর আমরা একটা বি লিখবো। ওকে, আফটার দ্যাট verb will take the past participle form, রাইট? ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, দ্বিতীয় কেস আমরা দেখে নিই। So the second case, see here the second case. Second case is what? Infinitive after verb like hear, see, watch, make, feel. অর্থাৎ এই সমস্ত ভার্বগুলির পরে যদি ইনফিনিটিভ থাকে, কেন এই সমস্ত ভার্বের কথা উল্লেখ করা হলো? বিকজ জেনারেলি হোয়াট হ্যাপেন্স ইন কেস অফ ইনফিনিটিভ, ইউ উইল সি দ্যাট দিস ভার্ব ইজ রিটেন আফটার টু, to do, to go, like that. No, but in that case when this kind of verbs will be used, for example hear, see, watch, make, feel, এগুলোর পরে ইনফিনিটিভ লেখার জন্য তার আগে আর টু লেখা হয় না। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ উইল ডু, এই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে কি করবে, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করবে? একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই। উই often heard him sing this song. You often heard him sing this song. কিভাবে করবে? দেখো এখানে heard, this is the verb. No, this is in past tense. No, heard, it is actually denoting that it is in past tense, but here another verb is the seeing. No, though it is in past tense, but seeing it is in the base form, that was in present tense. এই ভার্বটা কিন্তু আমার টেন্সকে ডিনোট করছে না। why? because this is actually infinitive. যদি এই সমস্ত ভার্বের পরে যদি ইনফিনিটিভ থাকে তাহলে আমরা কি করব? রাইট, সি হিয়ার, প্রথমে কি লিখতে হবে? প্রথমে আমাকে অবশ্যই কি লিখতে হবে? অবজেক্ট লিখতে হবে। সো হু ইজ দ্য অবজেক্ট হিয়ার? him. that means him will be subject, so him will turn into he. No, he was often heard. এবার তো এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, he was often heard, after that you have to write down a to. কি সিং আগে ছিল ইনফিনিটিভ, এক্ষেত্রে টু লেখা হয়নি, বাট ইন দ্যাট কেস when you are making it passive, here you have to write down to. so he was often heard to sing this song.
very simple. No, so here what you need to concentrate on, কোন ক্ষেত্রে বেশি তুমি কি করবে, মনোযোগ দেবে। এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, হার্ডের পর অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল লেখার পর তোমাকে একটা কি লিখতে হচ্ছে, টু লিখতে হচ্ছে, রাইট। আদার থিংস আর সেম, নো, আমরা আগেও করেছিলাম। আমি একটু তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি, কারণ হলো কি আমাদের 15টা কেস রয়েছে, উই হ্যাভ টু কমপ্লিট দিস ইন টাইম, ওকে। সি হিয়ার, so this is the third case. See here the third case. What happens there? Infinitive after principal verb. অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্বের পরে যদি ইনফিনিটিভ থাকে, ওই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব। See here, very simple. একটা আমরা উদাহরণ নিয়ে নিলাম। He wants to do this. He wants to do this. See here, to do. This is the infinitive, no? So how we will do in this case? Very simple. See, first of all, which one you will write? The object will come first. Who is the object? This is the object. So write down this. After that, you have to write down the auxiliary verb. No, very simple. Which one is the auxiliary verb? You should write here once is given, once is what, present tense. That's why you have to write down is here, because this is singular, this is. Then what you write, what you have to write down the past participle form of the verb. So this is wanted, then what, to, then see here, this is the infinitive. So we have seen, no, infinitive ke amra to er por ki likhi, be. This is wanted to be, then verb will take its past participle form, do will be done, do, did, done, no, done by him. See, very simple, no? So what do you need to do here? You are doing the same thing. We just need to concentrate on that to er por tarpor abar be likhte hocche, then you have to write down the past participle form of the verb, right? See here, so he wants to do this, this is wanted to be done by him, right? See at the fourth case. What is the fourth case? Determine, decide, arrange, demand plus infinitive. অর্থাৎ এই সমস্ত ভার্বগুলির পরে যদি ইনফিনিটিভ থাকে, this is the special case, okay? So you have to concentrate on these verbs only. Determine, decide, arrange, demand, okay? এই ভার্বগুলির পরে যদি ইনফিনিটিভ থাকে, then how we will do from active to passive? See here, he decided to prepare this proposal. He decided, this verb is used here. See here how to do this. He, then you have to write down decided. He decided. It remains same, no, exactly. So then is the twist. What you need to do, that he decided that, then you have to write down the object from there. What is this object here? This proposal. Then you have to introduce a should here. See, this should be remembered. He decided that this proposal object, then you have to introduce should is a modal, no, that's why you have to write down be. He decided that this proposal should be, then what, verb will take its past participle form. That means you have to write down prepared, okay? Prepare is given here, you have to write down prepared. He decided that this proposal should be prepared, right? Okay, next one, that means the fifth number case. Okay, see the fifth number case. What is it? It is time plus infinitive. অর্থাৎ it is time যদি প্রথমেই থাকে, অর্থাৎ সেন্টেন্সের প্রথমেই তুমি দেখতে পাবে it is time, after that infinitive, okay? এই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করবে? Example, see here, it is time to take tea. It is time to take tea. How will you do this? See here, it will remain same. It is time. Then you have to write down for. It is time for. What you have to write? It is time for. Then you have to write down the object. Who is the object here? Tea. It is time for tea. Then to, it is the infinitive. After that, what you write? To be. Then verb will take its past participle form. That means take, took, taken, right? See here, so it is time for tea to be taken. Very simple, no? So you just need to consider on these things. It is time যখন থাকবে, তারপর infinitive থাকবে, it is time লেখার পর তুমি for লিখবে, then you have to write on the object, okay? So infinitive এটা আমরা করেছি already first case এর ক্ষেত্রে, to এর পরে কি লিখতে হয়? Be, to be, then verb will take its past participle form. That means take will turn into taken, right? So next one, see here the sixth case. What is that sixth case? Quasi passive voice with complements. অর্থাৎ quasi passive voice যদি থাকে, তারপর এটার সাথে যদি complement থাকে, but before that you need to understand what is quasi passive voice. Quasi passive voice হলো, অর্থাৎ তুমি যদি কনস্ট্রাকশন দেখো, তুমি যদি রিটেন ফর্ম দেখো, it seems that it is an active voice. তুমি দেখতে পাবে যে active voice এর লেখা রয়েছে, but if you go with the sense of this sentence, that means if you consider the meaning of this sentence, that it seems that it is in passive voice. See here, honey tastes sweet. Honey tastes sweet. অর্থাৎ মধু কি হয়? মিষ্টি হয়. Here the honey, that means the মধু is not doing anything, no? এটাকে কি লাগে? মিষ্টি লাগে. So it seems that it is in passive voice না, যখন তুমি অর্থটা করো,
না আর তুমি যদি দেখো এখানে অর্থাৎ স্ট্রাকচার যদি দেখো হানি after that word test is there no past participle form of the verb is used, that means it seems that it is an active voice if you consider the structure of this sentence, right? But যদি মিনিং অনুযায়ী তুমি যাও তাহলে মনে হচ্ছে এটা কি প্যাসিভ। দিস থিংস আর কল্ড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট quasi passive voice. In this case how you will do, see here, very simple. First of all you have to write down honey, then test is given, no, so it is present tense, that's why you have to write down is. Honey is sweet, then you have to write down when it is, then tested past participle form the verb. See here, these things you need to introduce here. Honey is sweet when it is tested. Okay, so in that case you will see that this kind of verbs are used, tests, feel, need. Okay, this kind of verbs are used. So here you need to consider what quasi passive voice with complements, then you have to do in this way. Honey is sweet when it is tested, right? So consider this one, case number 7. Okay, here what happens, quasi passive voice without a complement. Quasi passive voice already have discussed, no? Here what they have written, quasi passive voice without a complement, অর্থাৎ এক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্ট নেই। এই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে করবে, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ। See here the example, the house is building, the house is building. How will you do this? See here, very simple. First of all you have to write down the house as it is, then the auxiliary verb, which one is the auxiliary verb here, is. See here, it seems continuous, there is no object, no, it seems continuous, no, so you have to write down being. The house is being, then you must write down the past participle form of the verb, অর্থাৎ ভার্বের past participle form তুমি লিখবে। build is given, what is the past participle form of build? built. The house is being built, right? So কোন ক্ষেত্রে এরকম আমরা করছি, quasi passive voice without a complement. In that case you can do in this way, right? Okay, next case, case number 8. Case number 8 is what, reflexive pronoun. That means if in a sentence reflexive pronoun is present. You know what is reflexive pronoun, no? Though I will make videos on that, means the part of speech, এই যে আমাদের 8টা part of speech রয়েছে, I will make videos on that. Now see, concentrate on these things. Or reflexive pronoun যদি থাকে তাহলে কিভাবে করা? Reflexive pronoun means যেমন দেখো herself, himself, themselves এগুলো থাকবে, okay? So how you will do in that case? He mocked herself. How will do? He mocked herself. See here, first of all you have to write down he. It will not change. So generally what we are doing is subject into object, object into subject. No, here you will not change it. See here, he. Then you have to write down the auxiliary verb. Mocked is given past tense, that's why was, he was. Verb in past participle form, it will remain same because it is the weak verb, no? Mocked will remain same, mocked. He was mocked, then by herself. He was mocked by herself. See, very simple, no? Okay, the next one means what? Case number 9. See here, the 9th number case. Okay, what is it? When subject is a noun or place, or the subject যদি noun হয় in case of active voice. Okay, subject যদি noun হয় এবং কি ধরনের noun হয়, and this noun actually suggests a place, অর্থাৎ noun or place যদি হয়। For example, see here, Asham produces the highest volume of tea. Asham produces the highest volume of tea. See here, the subject is Asham. Asham কি একটা place, that means noun of place. How to do this is very simple. See here, first of all you have to write down the object, no? Which one is the object? The highest volume of tea. So write down, so the object, the highest volume of tea, the highest volume of tea. Then what you have to write down, the auxiliary verb. Who is the auxiliary verb here? Is. Why? Because produces is given. Produces means present tense, that's why is. The highest volume of tea is, then verb will take its past participle form, no? So which one is the verb? Produces. So it will be produced, P-R-O-D-U-C-E-D, produced. Then generally we are writing by, but here you will not by, you will not write by. Why? Because it is a noun of place, that's why you have to write down in Assam. See, so the highest volume of tea is produced in Assam. So you just need to concentrate on these things only here, no? Instead of by you have to write down in. Clear? So next one, see at the case number 10, how to do this. Case number 10 is what, sentence is negative and anybody, anyone, anything is present. That means what, sentence will be negative. Negative means what, not, no, this kind of words will be present. Okay, sentence are negative থাকবে, এর সাথে সাথে anybody, anyone and anything, this will be present. এগুলো যদি থাকে তাহলে কিভাবে করা? See an example, they didn't ask anybody to help them. They didn't ask anybody to help them. Consider this one, didn't, not দেওয়া আছে না, so the sentence is but negative, no? তারপর আবার কি আছে, anybody, তাহলে কিভাবে করা? So first of all,
where you need to concentrate যে জিনিসটা আমরা দেখবো এটা হলো এখানে not রয়েছে এবং anybody রয়েছে not আর anybody এই মিলি কি হয় compound word কি হয় তাহলে not আর anybody বলে nobody no so first of all you have to write down nobody then the other things will remain same that means auxiliary verb did is their past tense so what you will write was no nobody was then verb will take its past participle form that means asked nobody was asked to help them very simple nobody was asked to help them so what is happening here কি হচ্ছে এখানে not or anybody এটা একসাথে হয়ে কি হয়ে গেল nobody was asked to help them very simple so next one so in the case number 11 okay what happens when subject is nobody no one none nothing okay এগুলো যদি subject হয় negative word no nobody no one none nothing এগুলো যদি subject হয় see here the example nobody can work out the problem nobody can work out the problem how to do this very simple see here first of all you have to write down the object no who is the object the problem okay then word auxiliary verb what is auxiliary verb can no but see here as nobody is given that means you have to make it negative you have to write down cannot the problem cannot okay as there is written can that's why you have to write down be because it is a modal so the problem cannot be then you have to write down the past participle form of the verb that means work will be turned into worked out by then this nobody no in nobody থেকে তুমি not already লিখে ফেলেছো so what is remaining anybody now you have to write down anybody right okay so nobody no one এই শব্দ লিখলে কি করতে হচ্ছে তাহলে এটাকে নেগেটিভ বানাতে হচ্ছে not লিখতে হচ্ছে auxiliary verb এর পর next তোমাকে by nobody না লিখে কি লিখতে হবে anybody right very simple no so next so the case number 12 case number 12 is word gerund plus object যুক্ত active bias অর্থাৎ gerund এর পর যদি object থাকে active bias এর ক্ষেত্রে then how you will do take an example see here he proposed watching is a gerund okay then what object he proposed watching a movie in that case how will you do these things see here first of all you have to write down he proposed after that you have to write down that he proposed that then you have to write down the object who is the object a movie he proposed that a movie then you have to introduce a should okay should is a model that's why you have to write down be he proposed that a movie should be then verb will take its past participle form watching will be what watched watching is a word gerund no it is a verbal noun so it comes from what verb so he proposed that a movie should be watched okay then next one see the case number 13 what is given here complex sentence অর্থাৎ complex sentence যদি থাকে এবং এই ধরনের যদি থাকে for example number 1 people say that Dhaka is the city of mosque people say that Dhaka is the city of mosque how will you do this see here people say that এই জিনিসটার জায়গায় আমরা লিখব it is said that it is said that then other things will remain same that means Dhaka is the city of mosque it is said that Dhaka is the city of mosque see another আরেকটা example আমরা নেব যাতে করে এটা আরো সহজ করে বোঝা যায় see here we know that he has done it how to do this see here first of all again the same thing এটা শুরু হবে কি দিয়ে it তারপর দেখো no রয়েছে no is present tense that's why you have to write it is then you have to write down the past participle form the verb known এর সাথে preposition কি হয় to it is known to us তাহলে কি করলাম we know এটার passive verb করলাম এখানে double তোমাকে এটাকেও কি করতে হবে passive করতে হবে right so it is known to us that again you have to make it passive so will come first the object that means it then has যেহেতু রয়েছে আমাদের কি লিখতে হবে been it has been the verb in past participle form done by he will be done into him it is known to us that it has been done by him এই দুই ধরনের হতে পারে in case of complex sentence right next one see number 14 is for different prepositions অর্থাৎ preposition different হবে generally আমরা কি করি active থেকে যখন passive করি তখন আমরা by use করি no so for example it is done by him it is done by আমরা use করি না but it is not imperative that everywhere you have to use this
বাই কি হয় দেখো, এই প্রিপোজিশনের অনেক সময় তারতম্য হয় ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? কিছু কিছু ভার্ব বাই এই প্রিপোজিশনটাকে নেয় না, তাদের সাথে অন্য প্রিপোজিশন দিতে হয়, তারা যে প্রিপোজিশন কি করে ডিমান্ড করে। সো সি হিয়ার সাম ভার্বস আর দেয়ার হুইচ অ্যাকচুয়ালি টেকস দ্য প্রিপোজিশন ডিফারেন্ট ফ্রম বাই থেকে আলাদা ধরনের প্রিপোজিশন তারা নেয়, এই ক্ষেত্রে ওই প্রিপোজিশনটি আমাকে কি করতে হবে, ইউজ করতে হবে। তো এখানে আমি 3টে এক্সাম্পল নিয়েছি, মানে এই শুধু প্রিপোজিশন নয়, আরও অনেক প্রিপোজিশন নেয়। ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু নো দোজ ভার্বস, ওকে, এবং ওই ভার্বগুলির সাথে কী কী প্রিপোজিশন হয় তা তোমাদের জানতে হবে, ওকে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো দিস, আই উইল রাইট ডাউন ইন দ্য comment box and I will give a link of this, okay, then you can understand all these things and you will know which preposition is used with which verb, okay. So now consider on these things. Kabir married Bipasha. How you will do this? First of all, you have to write down Bipasha, no, same thing, Bipasha. Married is their past tense, that means you have to write down was, Bipasha was. Then verb will take its past participle form, that means married. Here you cannot write by, with married you have to write the preposition to, okay, then it will remain same, Kabir, right? Bipasha was married to Kabir. Next one, see here, his conduct shocked me, same thing. First who will come? I. Conduct, then shocked. Shocked is past tense, that means was. I was, then I was what? Verb in past participle form. I was shocked, then you cannot write down by, you have to write down at, because shocked at এর সাথে প্রিপোজিশন কি হয়, at, shocked at his conduct. I was shocked at his conduct. Next one, see here, let fill the room. Who will come first? The room, okay, then fill is there past tense, that's why you have to write down was. The room was filled, then which preposition will be used? With light, okay. And before this also আমরা বলেছিলাম যে যদি অবজেক্টটা কি হয়, বস্তুবাচক হয়, in that case you will not write by, আমরা কি লিখব? With. So light is also what? একটা বস্তু, in that case you have to write down with, okay. So it's simple not to understand, but in that case you need to understand only preposition, ওই preposition কি হচ্ছে, right? Okay, next. So the last one, that means the 15th number case. What is it? Object is understood. অর্থাৎ অবজেক্টটা কি থাকছে? understood থাকছে, সাইলেন্ট থাকছে। কোন কোন ক্ষেত্রে? See here, I have lost my book. I have lost my book. আমি আমার বই হারিয়েছি। So first of all you will write down what? My book. Then you have to write down the auxiliary verb. Have is given here. My book is singular. That's why you have to write down has. Has, have, had লিখতে হয় been. My book has been then lost, okay. After that কি লেখা উচিত ছিল? by me, কিন্তু এখান থেকে এটা কি হচ্ছে না, by me হচ্ছে না, it is remain understood, okay. it is remaining silent. My book has been lost. আমার বই আমি হারিয়েছি, এখানে তো অন্য কেউ হারাতো তার উল্লেখ থাকতো, যেহেতু আমার বই আমি হারিয়েছি, so it is not necessary to write again, okay. That's why this object remains understood, okay. My book has been lost. চলো আরেকটা एग्जांपल নিয়ে নিই এটা বোঝার জন্য। What is written here? Someone has stolen my purse. Someone has stolen my purse. So first of all, what you will write? My purse. Then the auxiliary verb has, যেহেতু has রয়েছে, been লিখতে হবে। My purse has been stolen. তারপর কি লিখতে হচ্ছে না? by someone লিখতে হচ্ছে না, কারণ কেউ না কেউ তো তোমার পার্স চুরিয়েছে, অর্থাৎ গরু ছাগল অন্য কেউ তো চোরায়নি। So you have to write down my purse has been stolen. Here the object is understood, okay. So very simple, if you go through with this 15 cases, then the exceptional cases of voice change will be also solved, then you will be very expert in voice change, okay. So keep practicing and of course present in my next videos, and next videos I will come with different other topics, okay. So goodbye and keep practicing.